स्क्रीन दिसते का गूगल मीट वरती ऑनलाईन स्टुडंट एम आय ऑडिबल ओके आय होप स्क्रीन इज विजिबल टू एवरीवन okay let's start with the next point in the chapter that is controllability. See, as of now you have seen the famous two equation. One is a state equation, second is the output equation. The state equation is given by x dot equal to x plus bu. Output is y equal to cx plus du. Right? In that, what is x? X is a state variable. I'm saying state variable. Depending on the order of the system, those variables can change. Suppose the system is third order, then obviously you need to assume three state variables, any three state variables into from the system. Right? Now what's it like? It is a state variable. Means what it state at every second. And suppose if the any variable or if you assume the voltage waveform or a current waveform, you can see it's changing with respect to time, right? For every second of time, its magnitude is changing, correct? So such type of I'm talking about such type of variables, right? Now such type of variables must be a controllable one. Controllable one means what? Operator must be able to control those state variables. म्हणजे या पर्टिक्युलर टाइमला तो कुठे असा स्टेटला असायला पाहिजे. स्टेट मीन्स महाराष्ट्र कर्नाटक असं नव्हे. ॲट पर्टिक्युलर पॉईंट कुठल्या पॉईंटला असायला पाहिजे आफ्टर सर्टन अमाऊंट ऑफ टाइम. So that must be under the control of operator, right? If suppose all the available state variables from the systems are under the controllable of operator, operator means whenever I say use the term operator means what? Under the control of input u, then such type of systems are called as controllable. Such type of systems are controllable. Even if you take this classroom as a system, in this system variables are भरपूर सारे व्हेरिएबल्स आहेत या क्लासरूममध्ये. Even if you consider the intensity level of a light is a variable, oxygen level of this in this system or in this classroom is a variable. Even you people a variable कधी तुमचं मान इकडे असतो, नेक्स्ट सेकंडला कधी मान इकडे होतो, right? This is also a variable star. This is also a variable, right? And you all out of this system किती भरपूर सारे variable आहेत. If I consider only you as a variable, only you people as a variable, then you are under the control of me. I'm an input to you. मी आत्ताच्या आत्ता म्हटलं की पालशेतकर क्लासरूमच्या बाहेर जावं, काय करतील ते? काय थोडी ना भांडणार आहेत माझी, निघून जाणार त्या, राईट? शी इज अंडर द कंट्रोल ऑफ मी. सो नीट विचार करा मी काय बोलतोय. या सिस्टममध्ये भरपूर सारे व्हेरिएबल आहेत. आउट ऑफ इफ आय कन्सिडर लेट एक्झाम्पल ऑक्सिजन ॲज अ ऑक्सिजन इन दिस क्लासरूम ॲज अ स्टेट व्हेरिएबल, obviously oxygen is not under the control of me. In that case, such type of systems are said to be uncontrollable. Okay, but the same system, if I consider you as a state variable, is a controllable. Even intensity level पण माझ्या कंट्रोल मध्ये नाही. So if I consider intensity level of a light as a state variable, it is uncontrollable. Getting me? So what do you mean by exactly the controllable means what? Okay, so we'll see that x dot equal to x plus bu, which is a state equation, or such type of systems are controllable or not, right? And now while deciding this system is a controllable or not, तुम्हाला काय लागेल जास्तीत जास्त? You have 4 matrices A, B, C and D. A is a system matrix, B is a input matrix, C is a output matrix, D is a feed forward matrix.
राईट. आता जे एक्झाम्पल दिला मी तुम्हाला, यामध्ये मी काय काय उल्लेख केला बघा. वेदर दिस एंटायर क्लासरूम इज कंट्रोलेबल ऑर नॉट. while giving this example, मी काय काय कन्सिडर केला. फर्स्ट ऑफ ऑल आय हॅव कन्सिडर दी सिस्टम. बरोबर, क्लासरूम ॲज अ सिस्टम. सो सिस्टम मॅट्रिक्स कोण आहे? मॅट्रिक्स ए. So while deciding the controllability, you need system matrix that is A. Okay. Later, I said you that Palshitkar is under the control of me. Me means what? Input U. Correct. Now, which matrix got multiplied with the input U? B matrix, C matrix, D matrix. इतर गेला. तीनच ऑप्शन आहेत. B, C, D. X dot equal to X plus BU. B matrix has multiplied with the input U. So that is why, that is the reason B matrix is called as the input matrix. So you need only two matrices, A and B matrix. With the help of these two matrices, you can decide, or you can say whether the given system is controllable or not. ठीक आहे. एक कोणतरी थोर शास्त्रज्ञ होता, नाव घेणार नाही त्याचा मी, आणि त्याने एक काम केला की गिवन state and output equation, even he said just give me a state equation, I'll say you whether that given system is controllable or not. For that he have derived some equation. एक त्याने एक मॅट्रिक्स तयार करून घेतला होता, मॅट्रिक्स तयार करून घेतला, and for that particular matrix he has given the name as controllability matrix. Controllability matrix. ओके. त्याचं नाव होतं, त्या थोर शास्त्रज्ञाचं नाव होतं काल्मन. काय? पालशेतकरांचं लक्षच नाही आहे, त्यांना बाहेरच जायचं आहे. नाव काय होतं त्या सायंटिस्टचं? काल्मन. कंट्रोलॅबिलिटी मॅट्रिक्स त्या शास्त्रज्ञाने मॅट्रिक्स डिराईव्ह केला. ओके. अँड ही सेड दॅट हे काय मी इक्वेशन डिराईव्ह करत बसणार नाही, कारण मी काय काल्मन नाही आहे, मी वामने आहे. त्याने डिराईव्ह करून गेलं, फक्त मी सांगतो. कंट्रोलॅबिलिटी मॅट्रिक्स CM इज गिवन बाय, C means what? Controllability is a C. M means matrix. Okay. Controllability matrix is given by, he said that form a matrix in that first row must be, sorry, first column मत जो B matrix आहे तसं इथे ठेवा. ओके. सेकंड कॉलम मध्ये काय करा? मॅट्रिक्स A मल्टिप्लाइड बाय मॅट्रिक्स B करा. जो काय आन्सर येईल तो सेकंड कॉलम मध्ये ठेवा. थर्ड कॉलम मध्ये मॅट्रिक्स A चा स्क्वेअर करा, मल्टिप्लाइड बाय B, जे काही येईल ते इथे लिहा. अँड सो ऑन अँड एक्सटेंड दिस अप टू what? A raised to n minus 1 into B. A raised to n minus 1 into B. N means what? N is the order of a system. N is the order of system. Suppose I am considering the third order system. ही व्हॅल्यू काय? 3 minus 1, which is a 2. Means what? This controllability matrix will run only up to A raised to 2 into B. In that case, your controllability matrix will be B AB A square B. Okay. Now, if I consider a second order system, what will happen? N is a 2, 2 minus 1 is a 1. In that case, your controllability matrix is only B into AB. पुढचा टर्म येणार असेल A square B, A cube B, A raised to 4B वगैरे. Get me? तो म्हणतो की असं एक मॅट्रिक्स फॉर्म करून घ्या. Then check its determinant. त्याचा determinant काढा त्या मॅट्रिक्सचा. Find determinant of that particular controllability matrix, and if that determinant is exactly equal to 0, if that determinant, the value of determinant is exactly equal to 0, then it is uncontrollable. तसले सिस्टम कोणाच्याही कंट्रोलमध्ये नसणार. But if that determinant is a non-zero number, then yes, you can control such type of systems. ठीक है.
So आपलं काम काय, just to check whether given system is controllable or not. First of all, you need to form the controllability matrix. एकच example देऊन मी तुम्हाला explain करेन. Then you need to find its determinant. If that determinant is non-zero number, then it is controllable matrix or system. Okay? Any doubt? No? पारशीत करायला कळलं म्हणजे सगळ्यांनाच कळलं. Okay, in short, the definition of this controllability matrix or controllability is short. See, just short मध्ये explain केलेलं आहे. If an input to a system can be found that input u can be found that which takes every state variable from a desired initial state to desired final state. Suppose I'm considering one particular state variable x. Okay, initial level la, this is what its initial state. Initial state means what? I'm still not applied any input to the state variable. Without any input, let's assume that this is at particular state or a point. Okay? As it is at an initial state, I'll say it as a x0. 0 means what? Initial, without applying any input. Okay? Let assume that my final state, this is what initial state, let my final state is over here. तो इथनं त्याचा जर्नी असं असायला पाहिजे, फ्रॉम इनिशियल स्टेज टू फायनल स्टेट. दिस इज व्हॉट इट्स फायनल स्टेट. ओके, and I'll say let this as a x. फायनल आहे, फायनल व्हॅल्यू आहे x आहे. ठीक आहे, हे कधी जायला पाहिजे, इनिशियल टू फायनल स्टेट और डिझायर्ड स्टेट ओनली वेन apply input to this system or to this state variable. Before applying the input, it is at initial state. Once I apply input, it must go from initial state to its final state. Got that? Getting me? For example, just take it. I have not applied input to this duster. This is at initial state, right? Now when I apply input to this duster, that तो अगदी तो point है ना, तो final state है. When I apply input to this duster, it must go from this state to final state. आता सांगा कंट्रोलेबल आहे का? इनिशियल स्टेट इथे होता, फायनल स्टेट कुठे म्हणलो तुम्ही? एज ऑफ दिस टेबल. पण कुठे गेला? एजला गेला का? नाही, कुठे मध्येच राहिला. टेल मी, दिस इज कंट्रोलेबल? Even though I have applied an input, it doesn't travel from an initial state to its final state. Means what? Such type of systems are uncontrollable. म्हणजेच काय, ह्याचा काय की मला असला इनपुट यू मिळालंच नाही, असला इनपुट यू मिळालंच नाही जो इनिशियल स्टेट टू फायनल स्टेटपर्यंत त्या डस्टरला नेऊ शकेल. राईट, असा इनपुट तुम्हाला फाइंड करता आलं तर समजा की तसले सिस्टम कंट्रोलेबल असतात. ठीक आहे, माझं वजन जरा कमी असल्यामुळे इनपुट कमी पडला. इथे जर पालशेतकर आले असते तर ऑब्व्हियसली कंट्रोलेबल असता, इनिशियल स्टेट टू फायनल स्टेटला आरामात गेला असता. करेक्ट. आज काय पालशेतकरांचं खरं नाही. इफ एन इनपुट आले पुढे आले, इफ एन इनपुट टू अ सिस्टम कॅन बी फाउंड that takes every state variable from a desired initial state to desired final state, such type of systems are called as controllable. Otherwise, system is uncontrollable. ठीक है? Closed system, to control the pole location of a closed system, we are saying that the control signal U should control the behavior of each state variable in X. So X
इनपुट यू आहे, इनपुट यू दॅट शुड कंट्रोल द बिहेवियर ऑफ दॅट पर्टिक्युलर स्टेट व्हेरिएबल. तो कसा वागतोय इवन ड्युरिंग जर्नी ऑल्सो फ्रॉम इनिशियल टू फायनल स्टेट वेक्टर हा ओके लिनियर मोशनने जातोय की असं वेडा वाकडा जातोय, हा त्याचा बिहेवियर आहे. हा बिहेवियर पण सुद्धा त्या इनपुट यूच्या कंट्रोलमध्ये पाहिजे असं सांगतो दुसरा पॅरा. नाव if any one of the state variable बघा मत व्हेरी आम्बी पॉइंट, इफ एनी वन ऑफ द स्टेट, समजा 4 स्टेट व्हेरिएबल तुमच्याकडे, चार पैकी 3 स्टेट व्हेरिएबल तुमच्या कंट्रोलमध्ये आहेत आणि त्यातला एक कुठला तर बदमाश स्टेट व्हेरिएबल आहे तो तुमच्या कंट्रोलमध्ये नाही आहे. ॲज अ होल द सिस्टम इज अनकंट्रोल. कळतं? म्हणजे तुम्ही बोलता ना फळांमध्ये एक नासकं फळ ठेवा तो सगळ्यांनाच नासवतो, त्याच्या एकट्यामुळे पूर्ण सिस्टमच अनकंट्रोलेबल झाला. बरोबर? तेच सर इथे सांगतो, इफ इफ दी एनी वन ऑफ द स्टेट व्हेरिएबल कॅन नॉट बी कंट्रोल्ड बाय कंट्रोल यू, देन वी कॅनॉट प्लेस द पोल व्हेअर वी डिझायर. म्हणजे जो पोल आहे आपल्याला जिथे पाहिजे तिथे प्लेस करता येणार नाही. जर पोल जिथे पाहिजे तिथे प्लेस करता आलं नाही तर तुम्ही त्या सिस्टमला कंट्रोलच नाही करू शकत असं समजा. कळतंय? सी इफ x1 इज नॉट कंट्रोल्ड, लेट x1 x2 x3 x4 असे भरपूर सारे स्टेट व्हेरिएबल, त्यापैकी x1 हा असला एक स्टेट व्हेरिएबल, x1 म्हणजे लेट आपण तुम्ही एवढे सारे स्टेट व्हेरिएबल आहेत त्यापैकी x1 म्हणजे पालशेतकर पकडा, शी इज नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ इनपुट यू. म्हणजे मी भले जरी बोललो, ऑर्डर दिला मी हे शांत बसा रे, तुम्ही बाकी जण सगळे शांत बसता कारण यू आर अंडर द कंट्रोल ऑफ मी, बट शी इज द ओनली स्टेट व्हेरिएबल. लेट x1 शी इज नॉट अंडर कंट्रोल ऑफ इनपुट यू. त्यांचं सुरूच असणार गप्पा, बाजूचे गमरे आहेत त्यांच्यासोबत, पण गमरे शांत आहेत. शी इज अंडर बिकॉज शी इज अंडर कंट्रोल ऑफ इनपुट यू, but only because of x1 the entire system or the entire classroom is uncontrollable. Fine. Now if x1, see, if x1 is not controlled by the control signal u, x1 म्हणजे पालशेतकर, u means me, and if x1 also exhibits unstable response due to zero initial condition, हायपाय शब्द आहे. If x1 is not under the control of number 1, point number 2 काय, and x1 also exhibits an unstable response due to zero initial condition. Non-zero initial condition means what? Non-zero initial condition काय, झिरो इनिशियल कंडिशन और नॉन झिरो इनिशियल कंडिशन काय, याला कोणी सांगेल काय अर्थ? आपल्या इलेक्ट्रिकल भाषेत जरा एक्सप्लेन केलं तर उत्तम. नॉन झिरो इनिशियल कंडिशन, एनीवन? ठीक आहे, एक काम करूया, टेक वन कपॅसिटर, एक कपॅसिटर घ्या आणि एक सोर्स घ्या. त्या कपॅसिटरला बघा नॉन झिरो आणि झिरो इनिशियल कंडिशन मधला फरक काय. सोर्स कपॅसिटर, त्या कपॅसिटरला सोर्सच्या पॅरललमध्ये म्हणजे अक्रॉस कनेक्ट करा 5 मिनिटासाठी. किती? 5 मिनिटासाठी काढा, डिस्कनेक्ट करा आणि त्या कपॅसिटरच्या अक्रॉसचा व्होल्टेज मेजर करा. लेट 2 व्होल्ट आहे.
लेट 2 व्होल्ट आहे. आणि थोड्या वेळाने एक 10 मिनिटाने परत सोर्स घ्या, परत तेच कपॅसिटर, सेम कपॅसिटर, डिस्चार्ज न केलेला कपॅसिटर तोच, परत सोर्सच्या अक्रॉस कनेक्ट करा. आता व्होल्टेज चेक करा किती मिळेल. जे काय व्होल्टेज सोर्स आहे ते व्होल्टेज प्लस प्लस प्रिव्हियसली स्टोर्ड चार्ज इन द कपॅसिटर. मी so जो previously आता इवन दो यू इफ यू डिस्कनेक्ट द सोर्स, त्या कपॅसिटरच्या अक्रॉस स्टोर्ड चार्ज असणारच. दॅट इज द नॉन झिरो इनिशियल कंडिशन. कळतं? नॉर्मली यू ॲज्युम झिरो इनिशियल कंडिशन मीन्स वॉट, त्या कपॅसिटर असं ॲज्युम करतं की त्या कपॅसिटरमध्ये प्रिव्हियसली स्टोर्ड चार्ज काही नाहीच आहे, तुम्ही त्याला पूर्णपणे डिस्चार्ज केलात असा ॲज्युम करून तुम्ही पुढे चालता. Getting me? What is the difference between zero initial condition and non-zero initial condition? There would be no way to effect a state variable designed to stabilize the x1. If I consider x1 as a state variable, x1 as a state variable, and if I want to check its time response, output due to x1 state variable, output due to x1 state variable, and if I am assuming applying the what he has said, x1 is having non-zero initial condition. Okay? And due to this, as it is having a non-zero initial condition, due to this, let assume that particular x1 only, the x1 is a unstable by nature. Is a unstable means what? Even if you find its output response, you may get the response like this. It's unstable. ठीक आहे? हे का झालं अनस्टेबल? काय x1? बिकॉज ऑफ नॉन झिरो इनिशियल कंडिशन. पटलं? आता आता म्हणजे x1 म्हणजे कोण होते? पालशेतकर. अनस्टेबल आहेत. ठीक आहे? भलेही बघा, तुम्हीच विचार करायला लागा, इवन दो समहाव समजा मी HOD ना आणला या क्लासरूममध्ये ॲज अ लाईक कंपेन्सेटर और कंट्रोलर. HODनी जरी आदित्य पालशेतकरला समजा रागवले, स्टेबल HOD रागवले म्हणून समजा, इवन दो त्या स्टेबल जरी झाले, अनस्टेबल टू पर स्टेबल जरी झाले, तरी काय उपयोग झाला? ॲज अ होल द सिस्टम इज स्टिल अनकंट्रोलेबल. का? बिकॉज x1 इज नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ इनपुट यू. माझ्या अंडर तर नाहीच आहे. त्या स्टेबल असो किंवा अनस्टेबल असो, फरक नाही पडला. एनी हाऊ शी इज नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ इनपुट यू. कळतंय? भले त्या अनस्टेबल होत्या, त्यांना स्टेबल जरी केला, स्टील सिस्टम इज अनकंट्रोल. त्यामुळे त्यांना स्टेबल किंवा अनस्टेबल टू स्टेबल आणण्यात काहीच अर्थ नाही. तेच या पॅरामध्ये सांगतो. इफ x1 exhibits an unstable response, नॉन झिरो इनिशियल कंडिशन, पुढचं वाक्य आता मी जे बोललो, काय बोललो मी? पुढचं वाक्य, त्यांना स्टेबल करा किंवा अनस्टेबल टू स्टेबल आणलात तरी काय फरक नाही पडणार. तेच इथे सांगतोय. देर वुड बी नो वे टू इफेक्ट अ स्टेट फीडबॅक डिझाइन टू स्टॅबिलाइज x1. इवन x1 ला जरी तुम्ही स्टेबल केला तरी सुद्धा तुम्ही कंट्रोलर डिझाइन करू शकत नाही. का?
कारण कंट्रोलर डिझाईन करण्यासाठी तुम्ही डिझाईन कधी करू शकता? कंट्रोलर डिझाईन कधी करू शकता? तर सिस्टम आधी कंट्रोलेबल पाहिजे ना. कोणाला कंट्रोल करायचं तुम्हाला? कंट्रोल त्या सिस्टमला. जर ते सिस्टमच तुमचं ऐकत नसेल, कंट्रोलर डिझाईन करून काय अर्थ आहे? कळतंय का? म्हणजे भले समजा फॉर दिस क्लासरूम आय हॅव डिझाईन अ कंट्रोलर. आय हॅव डिझाईन्ड अ कंट्रोलर. का उपयोग त्या कंट्रोलरचा? बिकॉज एनी हाऊ X1 is not going to listen. बरोबर? कारण त्या कोणाचंच ऐकणार नाही, म्हणजे इनपुटच ऐकत नाहीये. याचा अर्थ त्या कंट्रोलरचं त्या थोडी ना ऐकणार आहे. सो एनी हाऊ त्या म्हणजे तसला इवन दो इफ यू डिझाईन अ कंट्रोलर त्याचा काहीच उपयोग नाही. तेच इथे सांगतो. व्हेअर ॲज X1 विल परफॉर्म इन इट. हां तेच बघा, जसं मी आता बोललो, म्हणजे इथे मी येऊ किंवा मागदी सर येऊ किंवा तगारे सर येऊ, काही फरक पडणार नाही. म्हणजे आय एम सेइंग मागदी सर अँड तगारे सर ॲज अ कंट्रोलर. स्टिल आय माय इनपुट यू. Even though I have designed a controller, but X1 कोणाच्याच कंट्रोलमध्ये नाही आहे. म्हणजेच काय, तुम्ही कितीही ओरडा, म्हणजे भले इनपुट यू ओरडू दे किंवा कंट्रोलर ओरडू दे, पालशितकरांना जे करायचं आहे तेच करत बसणार ते. गेटिंग मी? बघा, सी X1 will perform in its own way. त्यांना जे करायचं तेच करते, रिगार्डलेस ऑफ कंट्रोल सिग्नल यू. माझं बिलकुल ऐकणार. त्यांना जे करायचं ते, सर तुम्ही कितीही ओरडा, मला काही फरक नाही पडत, मला जे वाटेल ते मी करत बसणारच. मग असल्या सिस्टमला कंट्रोल काय अर्थ आहे? करेक्ट? कळतंय ना? म्हणून तर मी एवढं पिडतोय पालशितकरांना, तुम्हाला कळण्यासाठी. माझं आणि त्यांचं काही पर्सनल दुश्मनी नाही, बिलकुल नाही. Thus, in some systems, म्हणजे हाच सिस्टम, just because of Palshetkar, a state feedback design is not possible because of one state variable which is not controllable. कळलं? त्या सिस्टम मधला एक जरी व्हेरिएबल अनकंट्रोलेबल असला तरी तुम्ही कंट्रोलर डिझाईन करू म्हणजे पॉसिबल नाहीच आहे, कारण तो ऐकणारच नाही ना. सिस्टमच अनकंट्रोलेबल आहे. तसल्या अनकंट्रोल्ड सिस्टमला तुम्ही काय कंट्रोल करणार? जास्तीत जास्त अनस्टेबल असेल तर स्टेबल करू शकता, पण तुम्ही कंट्रोल नाही करू शकत. ठीक आहे. So pole placement is a viable design technique only for the system that are controllable. ह्याचा अर्थ कळतंय का? पोल प्लेसमेंट मी भरपूर वेळा बोललोय. पोल प्लेसमेंट सोपं आहे, म्हणजे CS1 मध्येच तुम्ही शिकला होतात. Let this is a S plane and let this is the output response. For let unit step input. ठीक आहे. When poles say output response जे आहे ते ऑब्वियसली नेमकं पोल कुठे आहे त्यावरती अवलंबून आहे. For that you have seen the different types of systems such as undamped, overdamped, critical damped, underdamped system. If suppose system is having pole location like this, these two poles are real आहेत ना, रिअल पार्ट वरती आहेत ना. अनइक्वल दोन्ही एक नाही आहेत, -5 एक आहे ओरिजिनला, एक आहे -5ला. अनइक्वल निगेटिव्ह, रिअल अनइक्वल निगेटिव्ह. त्यांच्यासाठी मे बी सिस्टम इज ओव्हरडॅमसाठी तुमचा रिस्पॉन्स कसा येणार? नाही, डॅम्पिंग नसणारच, सॉरी ऑसिलेशन नसणारच. काय समजा हे दोन्ही पोल तुम्ही काहीतरी
कुठला तरी एक पॅरामीटर व्हॅरी करा. व्हॅरी केल्यानंतर हे दोन्ही पोल सपोज कॉम्प्लेक्स विथ अ निगेटिव्ह पार्ट बनले. Complex conjugate having a negative real part, not a negative real part. Such type of system is a and called as a underdamped system. Underdamped साठी कसा येईल response? Initially you will get oscillation and after certain time automatically oscillation will damp out. कळतं? प्रत्येक दिस इज पोल लोकेशन. पहिल्या पोल लोकेशनसाठी कसा रिस्पॉन्स असा आहे, दुसऱ्या पोल लोकेशनसाठी रिस्पॉन्स असा आहे. इफ सपोज द पोल्स आर काहीतरी तुम्ही चेंज केलात, पोल्स आर नाउ प्युअरली इमॅजिनरी, इज अ अनडॅम्प्ड सिस्टम. मीन्स व्हॉट? युअर सिस्टम विल फ्रीली ऑसिलेट. यू विल गेट प्युअर सायनोसॉइडल वेव्हफॉर्म. हे डॅम्पिंग कधीच सॉरी हे ऑसिलेशन्स कधीच जाणार नाही. आणि चुकून करता 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 इकडे गेलात राईट हँड साईडला, सिस्टम बिकम्स अनस्टेबल. आता काहीच नाही राहिला, ना अनडॅम्प, ना अंडरडॅम्प, ओव्हरडॅम्प, क्रिटिकल. सिस्टम इज अनस्टेबल. मीन्स व्हॉट? यू विल गेट रिस्पॉन्स लाईक दिस. असं काहीतरी वेडवाकडं आउटपुट मिळणार. हे रिस्पॉन्स कोणावरती अवलंबून? नेमकं पोल कुठे आहे तेच ना. कुठे म्हणजे लोकेशन. पोलच्या लोकेशनवरती सगळं अवलंबून. ओके. समजा तुम्हाला ओव्हरशूट 9.5% पाहिजे, सेटलिंग टाइम 2 सेकंड पाहिजे, म्हणजे याचा अर्थ फॉर एक्झाम्पल लेट पोल तुम्हाला इथे हवा आहे, या पॉईंटला, या लोकेशनला असला पोल, तर तुम्हाला 9.5% ओव्हरशूट मिळेल, सेटलिंग टाइम 2 सेकंड मिळेल. दिस इज वॉट दी, मला या पर्टिक्युलर पॉईंटला एक पोल प्लेस करायचा आहे, ॲड करायचा आहे. दिस इज कॉल्ड एज पोल प्लेसमेंट. पोल ॲड करणे त्या पर्टिक्युलर लोकेशनला. आधी लोकेशन फाईंड करा, नेमकं कुठे प्लेस करायचं, त्यानंतर प्लेस करा. ठीक आहे. नाउ डिटरमाइन हाउ टू डिटरमाइन वेदर गिवन सिस्टम इज कंट्रोलेबल और नॉट. खूप सिंपल आहे. डिटरमाइन वेदर द सिस्टम इज कंट्रोलेबल और नॉट विचारलं तरी फायनल एक्झामला 5 मार्काला विचारतात. फायनल एक्झाम ऑफलाईन. हां, नोटीस पण मिळालेलं आहे तुम्हाला सगळ्यांना. नोटीस आलेलं ना, वेल इन ॲडव्हान्स सांगितलेलं आहे. x dot is equal to a into x plus b into u. What I said, to decide whether given system is controllable or not, you need only a and b matrix. c and d ची काय गरजच नाही, म्हणून तर त्याने दिलाच नाही. Fine. A and B matrix is given. He is asking whether it is controllable or not. Finally, my answer is controllable, but the decide करावं. You need to find controllability matrix. Controllability matrix कसा है? Is given by CM. C finished में controllability matrix C to the base M is given by B. First column, second column, A into B, third column, A square into B, fourth column, A cube into B and so on up to A raised to n minus 1 into B. This is what the controllability matrix. But from this given system, is it a second order or third order system? Matrix size सांगा. 3x3 matrix है. Order is 3. N is equal to 3. If n equal to 3, same control matrix will run up to only a square b parenthesis, because 3 minus 1 is a 2.
फाईन. टेक युअर कॅल्क्युलेटर नाव. कोणाकडे आहे का कॅल्क्युलेटर? आता सगळे ऑफलाईन एक्झाम आता पण ठीक होता, ऑनलाईन गुगल बाबा होते, आता नाही येणार. Control, I will find now controllability matrix. Okay. Our first column is a B matrix. बघा इथे. First column is a B matrix. Right? B का matrix 2 1 1. B matrix 2 1 1. I'll write it. 2 1 1. First column झाला. Second column काय? Matrix A into matrix B. B matrix काय होतं बघा इथे मी लिहितो वाटल्यास. प्रत्येक वेळी तिकडे जाऊन 2 1 1 and A matrix is A matrix क्या -1 0 0 then 1 -1 3 1 -1 3 then 2 5 -4. Given A and B matrix काढता येईल का? A into B त्यांच्याकडे कॅल्क्युलेटर आहे, त्यांनाच काढता येईल. नाही मग हळद कुंकू आणा उद्या, मी फुलं आणतो. माहिती आहे का आधी कसं कॅल्क्युलेटर वापरायचा मॅट्रिक्स मल्टिप्लिकेशन? कारण आतापर्यंत सगळं तुमचं ऑनलाईनच झालं होतं. टेक युअर कॅल्क्युलेटर, शिफ्ट काय सॉरी शिफ्ट म्हणतो, एक मिनटं. कुठला FX 991 आहे सगळ्यांकडे? माझ्या हातात असल्याशिवाय तुम्ही मला ऐकते ना, मी सांगतो तेवढं प्रेस करत चला. 4 नंबर बटन बघा. 4 नंबर बटन त्याच्यावरती लिहिलेलं एम मॅट्रिक्स 4 नंबर बटनवरती. ओके, काही प्रेस करू नका जोपर्यंत मी सांगत नाही. म्हणजे एनी हाव तुम्हाला 4 नंबर बटनवरती यायचं. प्रायर टू दॅट यू नीड टू पुट युअर कॅल्क्युलेटर इन अ मॅट्रिक्स मोड. ठीक आहे. सो फॉर दॅट प्रेस मोड बटन दाबा अँड प्रेस 6 नंबर बटन, विल गेट मॅट्रिक्स. राईट. कुठेतरी वरती लिहून आलं मॅट म्हणून. मॅट्रिक्स क्वेश्चन मार्क आहे, मॅट्रिक्स क्वेश्चन मार्क आहे. मॅट्रिक्स ए, मॅट्रिक्स बी, मॅट्रिक्स सी 3 आहेत आले. त्यापैकी आपण मॅट्रिक्स ए स्टोअर करून घेऊया आपल्या कॅल्क्युलेटरवरती. मॅट्रिक्स ए स्टोअर करून घेऊया, देन विल सेव्ह मॅट्रिक्स बी. फाईन. So to store matrix A, press 1 number button. Just matrix A is a 3 by 3 or 3 by 1 or 1 by 3, 2 by 2, 3 by 3 है. Press 1 number button. matrix A आला. आता रो वाइज एंट्री करत चला. रो वाइज -1 1 2 -1 press equal to button, then press 1 equal to button, 2 equal to button. Second row 0 -1 5, then 0 +3 -4 झालं. आता किती वेळा इक्वल टू बटन दाबा, काय फरक नाही पडणार. स्टोर ए झालं. ओके, नाव प्रेस AC बटन. AC लाल मध्ये बघा AC आहे. मॅट्रिक्स ए सेव्ह झालं, डोंट वरी. मॅट्रिक्स ए सेव्ह झालं. आता मॅट्रिक्स बी, त्यासाठी काय करणार, अगेन परत मोड मध्ये वगैरे. त्यापेक्षा एक काम करा, 4 नंबर बटन आहे की आता 4 नंबर बटन प्रेस. आता मॅट्रिक्स कुठल्या कलर मध्ये बघा, आय थिंक येलो कलर आहे की कसला आहे,
शिफ्ट दाबून ते दाबावं लागेल 4 नंबर बटन. बरोबर. फक्त आधी चेक करूया मॅट्रिक्स हे सेव्ह झालाय की नाही. बघा मॅट्रिक्स हे सेव्ह झालंय की नाही. त्यासाठी मॅट्रिक्स हे कुठे आहे 3 नंबर बटनला. 3 नंबर बटन दाबा. मॅट्रिक्स हे आता जस्ट जे सेव्ह केलं ते येईल. मॅट ए आलं इक्वल टू दाबा. तो मॅट्रिक्स आला म्हणजे सेव्ह आहे. मॅट बी सेव्ह करायचा आहे. ठीक आहे. फॉर दॅट यू अगेन प्रेस शिफ्ट 4 नंबर बटन. देन प्रेस डेटा, कारण डेटा एंट्री करायचं ना अजून मॅट्रिक्स बी मध्ये. डेटा प्रेस करा 2 नंबर बटन. परत विचारलं मॅट ए, नाहीतर तुम्ही परत शिफ्ट मोडमध्ये जाऊ शकता. कुठलाही मेथड यूज करू शकता. आपल्या एनी हाऊ मॅट बी सेव्ह करायचा आहे. सो प्रेस 2 नंबर बटन. मॅट बी इज किती बाय किती, 1/3 और 3/1? रो इंटू कॉलम 3/1. प्रेस 3 नंबर बटन. आलं. फर्स्ट रो इज 2 इक्वल टू 1 इक्वल टू 1. ओके झालं. प्रेस एसी बटन. सगळं निघून जाईल. मॅट्रिक्स ए मॅट्रिक्स बी सेव्ह झाले. राईट. आता काय करायचं, दोघांचं मल्टिप्लिकेशन करायचं. वी नीड दिस पण ए इंटू बी. तुम्ही मॅन्युअली पण करू शकता जर मॅट्रिक्स मल्टिप्लिकेशन येत असेल तर. हा, नाहीतर आपल्याकडे 1000 रुपये देऊन कॅल्क्युलेटर कशाला घेतला आपण. वी आर इंजिनियर्स नॉट मॅथमॅटिशियन. to multiply matrix A into matrix B, press shift then press 4 नंबर बटन. ठीक आहे. आता भरपूर सारे ऑप्शन दिसले. त्यापैकी मॅट ए बघा कितीला आहे, 3 नंबर. प्रेस 3 नंबर. ए आलं. इंटू साठी कसं, इंटू साईन आहे, मल्टिप्लिकेशनचं साईन आहे. प्रेस करा. देन अगेन शिफ्ट. आता मॅट्रिक्स बी घ्यायचं आहे. शिफ्ट 4 नंबर बटन. परत 4 नंबर बटन. मॅट बी आला. मॅट ए इंटू मॅट बी आला. ओके. वेन यू प्रेस इक्वल टू बटन आन्सर मिळत असेल तर उत्तम गोष्ट आहे. आन्सर मिळत नसेल तर कुठला तरी एक मॅट्रिक्स सेव्ह करायचं राहिलं म्हणून समजा. हा, इक्वल टू दाबा. सांगा व्हॅल्यू, माझ्याकडे पण आहेत. 1 4 -1. ठीक आहे. हे झालं ए इंटू बी. नक्की आलं ना. नाव मॅट्रिक्स ए स्क्वेअर इंटू बी. काय करायचं ना, परत एसी बटन दाबा. एसी. आता मॅट्रिक्स एचा स्क्वेअर करायचा. मॅट्रिक्स एचा स्क्वेअर करायचा. त्यासाठी काय करावं लागेल, प्रेस शिफ्ट 4 नंबर बटन. टेक मॅट्रिक्स, त्याचा स्क्वेअर बघा. एक्स स्क्वेअर बटन आहे कुठला तरी. सिंपल. इंटू मॅट्रिक्स बी करा. मॅट्रिक्स स्क्वेअर वाटल्यास तुम्ही मॅट एला राऊंड ब्रॅकेट सुद्धा टाकू शकता. मॅट ए स्क्वेअर इंटू मॅट बी. आन्सर सांगा. -9 16. बरोबर ना. ओके. सगळ्यांचं मिळालं. ऑनलाईन स्टुडंट्स यू कॅन कमेंट इन द चॅट बॉक्स. आहेत का ऑनलाईन? आहेत. हरिश्चंद्र बोलले. येस सर. Okay. Now to decide whether this controllability matrix is a really controllable or not, you need to find its determinant. ठीक आहे. आता डिटर्मिनंट का हाताने काढणार का? नाही. वी आर नॉट मॅथमॅटिशियन, वी आर इंजिनियर, वी हॅव अ कॅल्क्युलेटर. अगेन यू नीड टू सेव्ह दिस मॅट्रिक्स. हा,
हे जे आहे ना कंट्रोलॅबिलिटी मॅट्रिक्स 1 2 1 1 1 4 हे कुठेतरी सेव्ह करून घ्या. कुठेतरी म्हणजे 3च ऑप्शन मिळतील तुम्हाला, मॅट ए, मॅट बी, मॅट सी. चॉईस इज युअर्स, कुठला निवडायचा. आता काय मॅट ए किंवा मॅट बीची गरज नाही आहे, मल्टिप्लिकेशन करून झाले सगळे. So to save this, you can press shift 4 number button. You need to enter this data. Press 2 number button. कुठला घ्या, ए मध्ये आहे त्यामध्येच एडिट करू शकता किंवा सेपरेट सी मॅट्रिक्स पण घेऊ शकता. काय करणार, मॅट्रिक्स आहे त्यात एडिट करणार, ए मध्येच मॅट ए घ्या, 1 नंबर घेतला तर मॅट ए जे प्रिव्हियसली स्टोर्ड होतं ते झालं. आपल्याला एडिट करायचं डेटा जे आहे अवेलेबल करत झाला. 2 प्रेस इक्वल टू बटन, 1 प्रेस इक्वल टू बटन, 1 प्रेस इक्वल टू बटन, देन 1 प्रेस इक्वल टू, देन 4, देन -9 इक्वल टू, प्रत्येक वेळी इक्वल टू बटन दाबा, -1 इक्वल टू 16 इक्वल टू. आलं, मॅट ए इज नाव एडिट केलं. फाईन, मॅट ए सेव्ह झालं. प्रेस एसी बटन नाव, एसी बटन दाबलं. आता काय करायचं, आपल्याला डिटर्मिनंट काढायचा. राईट, फॉर दॅट प्रेस शिफ्ट 4 नंबर बटन, या ऑप्शन 7 नंबर DET, डिटर्मिनंट आहे. 7 नंबर बटन दाबा, DET. बाय डिफॉल्ट इनिशियल राऊंड ब्रॅकेट घेतलं, ओपनिंग राऊंड ब्रॅकेट घेतलेलं आहे. ॲट काय एंटर करणार तर कोणाचं डिटर्मिनंट पाहिजे, माझं. कोणाचं डिटर्मिनंट पाहिजे, मॅट एचा. मॅट ए म्हणजे आता जे कंट्रोलॅबिलिटी मॅट्रिक्स सेव्ह केलं त्याचा, राईट ना. सो प्रेस शिफ्ट 4 नंबर बटन, देन 3 नंबर बटन, डिटर्मिनंट ऑफ मॅट ए, राऊंड क्लोजिंग राऊंड ब्रॅकेट करा. प्रेस इक्वल टू, जस्ट टेल मी वेदर इट इज 0 और नॉन 0 नंबर. किती आहे, 80. यू आर गेटिंग डिटर्मिनंट ॲज अ 80, राईट. लिहायचा, खाली लिहायचा as determinant of controllability matrix is 80, means what, it is a non-zero number. So given matrix is, or given system is controllable. ठीक आहे. मी 3x3 अवघड करून दाखवलं. आता 2x2 तर सोपंच असणार, ते तुम्ही नंतर घरी प्रॅक्टिस करा. ओके, प्रॅक्टिससाठी आय हॅव टेकन आय थिंक 1 मोर न्यूमेरिकल. हा एक करून बघा तुम्ही वाटल्यास. आता असेल टाईम तर मॅट्रिक्स ए आणि मॅट्रिक्स बी लिहून घ्या. याचं डिटर्मिनंट बघा, एक्झॅक्टली 0 येईल. प्रॅक्टिससाठी पटकन करू शकता तुम्ही 5 मिनिटात. तुम्ही चेहऱ्यावरून दिसतं सगळेजण तुम्ही खरंच हुशार आहात. लिहून घ्या मॅट ए आणि मॅट बी, आणि हे घ्या पालशेतकर. फाईन. Online student can take a screenshot of this and just check out whether determinant of controllability matrix is 0 or non-zero. I think you will get 0, means what, it is uncontrollable. Okay, online students now can leave the Google Meet. We will continue remaining part in next lecture. झालं 80, right. Okay, you can leave the Google Meet now.